Die Navy-SEALs wären die ganz wosch gescheitert. Das'll be Ziel, diesel be distance, das'll be Ergebnis. Felschuss nach Felschuss nach Felschuss. Die besten Scharfschützen der Welt, besiegt von einer Meile komplizierter Luft. Dann auf nicht sich das Tor. Ein alter Bauer trat hindurch, verwittert Jack, Staubig Stiefel, tief ins Gesicht gesehen Mutze, ein altes Touch Gewehr Gewehr an dem Arm der Ausbilder sahen, sah das Gewehr, und lachte. Sir, stammt das Ding überhaupt aus diesem Jahrhundert. Die anderen Seals lachten MIT. Werner reagiert nicht. Shot nur auf das Schussfeld hinaus, auf die Fahnen, auf den Wind, auf das Ziel, das seit 5 Tagen niemand getroffen hat. Dann wickelt das Gewehr aus das Lachen verstummt, while jeder Ziel in der Linie kant, was vor sich sah. Ein M40 aus der Vietnam-Zeit. Zerkratzt, abgenutzt, jahrelanger. Der Ausbilder trat vor. Sir, Diocese Gewehr in ein Museum. Sie müssen Diocese Schussfeld sofort verlassen. Werner sahen in, dann das Ziel, dann wieder in, und sagt etwas so leise, dass der Ausbilder nachher treten musst, es zuhören. Und als es tat, verschwand sein Lächeln, und griff nach seinem Funkgerät. Nicht die Sicherheit zu rufen, sondern jemanden reblich hohen Ranges. Beaver were beginnen. Wenn du glaubst, dass Erfahrung Technologie immer schlagen wird, hinterlass einen Kommentar und abonniere. Dies Geschichte wird dich daran erinnern, warum. Das Ziel stand seit 5 Tagen bei 1.847 Metern. Und es war kein einziges Mal getroffen worden. Nicht weil niemand geschossen hat. Die ganz wosch were geschossen. Die besten SEAL-Scharfschützen de laufenden Ausbildungszyklus. Männer, die jar damit verbracht hatten, sich zu Präzisionsinstrumenten zu vermehren. Aber weil die Meile Wassenlauf zwischen der Schusslinie und dieser Stahlsilhouette etwas tat, das kein einziges Gerät auf dem Schussfeld vollständiger fassen konnte. Drei separate Windkorridor durchgehen, das Tal, gleichzeitig. Jeder ein anderer Geschichte. Jeder speist Informationen in ballistisch Computer, die ständig los Sungen berechneten, die sich als falscher wiesen. Sobald ein Kugel in die Luft trat und auf die Wirklichkeit traf. Auf das, was der Wind wirklich tat, anstatt das, was die Sensoren anzeigten. 5 Tage, 100 von Schuss, ein unberührtes Ziel. Die Übung war darauf ausschlägt gewesen, die moderne Militärtechnologie in ihr Grenzen zu bringen. Und dies Grenzen waren reblich früher erreicht worden, als Benjamin geplant hat. Hauptfeldwebel Thomas Voss hat seit 6 Uhr morgens hinter der Schusslinie auf und gepaart. MIT der verhalten Frustration eines Manns, dem die technischen Erklärungen ausgegangen waren und der langsam auch die Geduld MIT seiner eigenen Verwahrung verlor. War 34 Jahre alt und 8 Jahre in einer Karriere, die ihm jeden Grund gegeben hat, seiner Kompetenz zu vertrauen. Ausgezeichnet, technisch brillant auf die spezifische Art, die aus niederlicher Begebung und jahrelanger disziplinierter Übung entsteht. Aber 5 Tage auf diesem Schussfeld hatten in MIT etwas konfrontiert, das seine Kompetenz nicht erreichen konnte, und die Beginnung war nicht angenehm gewesen. Sein ballistischer Computer war der best verfügbar. Sein Team war das best verfügbar. Das Ziel war noch immer unberührt. Und der Wind bewegt sich weiter durch das Tal in 3 Richtungen gleichzeitig. Als hat keinerlei Interesse daran, MIT urgent etwas zu kooperieren, das in den letzten 50 Jahren hergestellt worden war. Hinter ihm, im Ende der Linie, war Gefreiter Daniel Koch, seit dem Morgengrauen hinter seinem Beobachtungsfernglas gewesen. Sah die Fata Morgana in 3 separaten Entfernungen brodeln und korreln und kant 3 verschiedene Stromungen, die sich in 3 verschiedene Richtungen bewegten. Schrieb nix auf, weil noch kein Sprache dafür hat. Das Tor am anderen Ende des Schussfelds auf nicht sich 8:47 Uhr, und Zunax bemerkt es niemand, weil Tor sich auf aktiven Schussfeldern öffneten und schlossen und das Geräusch gewöhnlich war. Was weniger gewöhnlich war,
war der Mann, der Hintertret. 63 Jahr alt. Verwitter Jeansjack. Staubig Stiefel. Die Mutze so tief ins Gesicht gezogen. Das man sein Zug nicht lesen kann. Solange man nicht gezielt hinsa. Trug ein in altes Touch gewickelt Gewehr unter einem Arm. Und betritt das Schussfeld so, wie ein man einen Ort betritt, in dem, schon einmal gewesen ist. Nicht vertraut genau, aber gefasst. Sein Körper Vollzog die Ampesungen eins Menschen, der die Umgebung verstand. Und dies verstandies en Kundigen zu müssen. Blieb im Rand der Schusslinie stehen, und sah über das Gelände. Nicht auf die Ausrüstung, nicht auf die Ziels hinter ihren Güren, nicht auf was, der hinter ihnen auf und blieb. Sah auf das Ziel und die Fahnen und die Luft, das Wischen, und sein Augen bewegten sich über das Gelände in langsamen, abgemessenen Intervallen. Die nix mit der Neugier eins Fremden, zu tun hatten und alles mit der gezielten, fokussierten Beteiligung eins Manns, der sich ein Bild macht. Hat sich viel mehr zuver ein Bild gemacht. An Orten, die weitaus falschen Racher wären als ein Ausbildungssküssfeld in der West. Was bemerkt in innerhalb von 30 Sekunden. Überquert das Schussfeld mit der Nappen Autorität eins Manns, dem der Raum jahort. Und erklärt Werner unmissverständlich, dass dies ein aktives, gesperrt Schussfeld sei. Das Zivil Anwesenheit, strikt verboten sei und das, sofort gehen muss. Werner Griff in St. Jack und Zog, einen Zivilsgegangesweis herwehr. Laminiert, offiziell, ein Besichtigungscode an seinem Namen gedruckt. Was in, kant den Code nicht, entschied, dass kein Rolle spielt, und teilt Werner mit, der Ausweis gilt nicht für aktive Abungen. Dan sah auf das in Touch gewickelt Objekt an Werners Arm und fragt, was sei. Werner leg auf den Ausrüstungstisch und wickelt langsam aus. Das Touch fiel auf die spezifisch, unhastet Art eins Manns, der dies 10.000 mal gitten hat, und das M40 ins Westen liegt. Abgenutzter Nussbaumschaft, dunkel vor alter und ol. Alter Repetierverschluss. Ein Ziel von Rohr so schlicht, dass aus einer anderen Epoche zu stammen schien, while das tat. Jetter Ziel in der Schusslinie hat auftort, so zu tun, als Wörter auf sein Ausrüstung schauen. Sie alle hatten M40s in historischen Fotografien, Ausbildungsbüchern und Museumsvitrinen gesehen. Keiner von ihnen hat jemals eins in den Händen eins Menschen auf einem aktiven Schussfeld gesehen. Ausgewickelt. Als were das selbstverständlichste Welt. Was starut das Gewerlangen? Dan lachte das Kuz unglaublich lachen eins Manns, der etwas so weit außerhalb seiner Erwartungen findet, das Lachen die einzig verfügbare Reaktion ist. Sagt, das Gewerjor ins Museum, der Lauf sei wahrscheinlich glatt Geschossen, Werner Word sich verletzen, whenever such abzuführen. Mehrere Seals in der Linie lachten mit, die Entladung von 5 Tagen Entspannung, die ein Fake und unkompliziert Richtung gefunden hat. Einer rief, obi der alte Mann innen Segen Wall, wie man im Tschungel gemacht hat. Werner reagiert auf nix davon. Sah das Gewehr in, sah das Ziel, sah was in und sagt, drei Dinge lies, on Bedingung, im Flatschen, Citron Ton eins Manns, der Tatsachen nennt, die Auftort hatten, für ein Bemerkenswert zu sein. Die Distanz, die Windaufschlusselung, nicht die Computer lesen, sondern die Act. Drei Korridor, spezifisch Distanzen, spezifisch Richtungen. Und Dan. Ich hab diesen Schuss schon gemacht. In der Land, Schlechters Wetter. Vor 52 Jahren. Das Lachen in der Linie verrebt. Nicht weil Judgment ihm glatt, sondern weil etwas in der Art. Wir dies drei Sätze sagt. Nicht wie ein Gestik klang. Klang wie ein Bericht. Die Art, die von einem Mann kommt, der gelernt hat, das, was erlet hat, von dem zu trennen, was sagt. Weil in seiner Erfahrung einen guten Grund,
daffer judgment hat. Und was, sa den Zugangscoden, den nicht hat, sa das M40 in, sa das Ziel in, das 5 Tage war, und griff nach seinem Funkgerät. Nicht die Sicherheit zu rufen, sondern den Bereitschaftsoffizier des Schussfelds und zurufen und herausfinden, genau diesen Ausweis Dynamit hat und warm. Der Bereitschaftsoffizier hab beim zweiten Klingeln ob, und was los den Genehmigungscode vom Ausweis im Flatschen, professionellen Tunvor, den für alles verwendet, was retimissig sein sollt. Am anderen Indi entstand ein Pause, die nicht retimissig war. Der Bereitschaftsoffizier bat in, den Code zu wiederholen. Was wiederholen? Ein weiter Pause, langer dies mal. Das spezifisch Schweigen von jemandem, der etwas überprüft und etwas findet, worauf nicht vorbereitet war. Als der Bereitschaftsoffizier widersprach, hat sich seine Stimme verändert. So stimmen sich verändern, wenn die vermittelt Information über das Niveau des Gesprächs gestiegen ist, in das SIE eintrat. Teilt was MIT. Der Ausweis sei direkt vom Büro von Admiral Brandt Genehmigt worden. Der Inhaber have uneingeschränkten Basiszugang für den betreffenden Tag. Und was soll den Zugang als gültig betrachten und entsprechend handeln. Die Leitung word still, und was standen der mit seinen Schussfelds, das Funkgerät der Hand, MIT dem Ausdruck eines Manns, der einen Satz begonnen hat, sicher, wir enden word, und Gendwo und der mit festgestellt hat, dass sich über das Ende gehrt hat. Und möglicherweise über den Satz selbst. Sah Wernerin. Werner sah das Ziel, und Daniel Koch hat den Funkruf von hinter seinem Beobachtungsfernglas beobachtet. Und so zu tun. Als word was in deres betrachten. While Daniel 26 jar alt war und nach nicht die Fähigkeit entwickelt hat, sein Aufmerksamkeit zu verbergen, when was wirklich interessantes passiert. War seit 5 Tagen auf diesem Schussfeld. Und in 5 Tagen war das Interessentest, was passiert war, der Wind gewesen. Interessant auf die spezifische Art, wie Problem interessant sind, wenn SIE einen besiegen und man SIE dabei beobachten kann, aber keine Mechanismus findet, SIE aufzuhalten. Der alte Mann MIT dem M40 war, ein anderer Art von interessant. Daniel hat beobachtet, wie Werners Augen sich über das Schussfeld bewegten, seit durch das Tor getreten war. Und die Bewegung war nicht die Bewegung eines Manns, der etwas Unbekanntes betrachtet. Es war die Bewegung eines Manns, der etwas las. So wie Daniel sein Beobachtungsfernglas las. So wie was seinen ballistischen Computer las. Systematisch, vollständig. MIT der fokussierten Effizienz von jemandem, der spezifische Informationen aus einer Quelle extrahiert, der vertraut. Daniel holt sein Telefon heraus und tippt den Genehmigungscode in die Basisverzeichnis. Das Ergebnis kam in 4 Sekunden zurück. Und Daniel saß lang hinter seinem Fernrohr. Sa auf das, was der Bildschirm anzeigt, beaver aufstand und lies von der Schusslinie wedging. Werner hat sich in den Rand des Schussfelds bewegt, waren was den Anruf der Bereitschaftsoffiziers verarbeitet. Nicht weg vom Schussfeld. Nur in dessen Rand, wo der Kies in die und die Westbegin, und man die Volling Details sein kann, und das etwas im Weg war. Stand dort MIT dem, 40 an dem Arm, und sei auf die Fahnen. Nicht die in der Schusslinie und nicht die im Ziel. Die das Wischen, die Dre's Wischen Fahnen bei 550, 1.000 und 1.370 Metern, die EIN Vollstandages Bilder Windkurters Jeben Sultan und Stat dessen Dreh, separate Bilder geben. Die nicht miteinander überenstimmen und seit 5 Tagen nicht übereingestimmt hatten. Werner beobachtet SIE ein Weil. Dann sah auf die Spiegelung, die von den Felsen bei der 900 Meter Mark aufstieg. Die Fatamorgana-Walls bewegt sich von rechts nach links in einer langsamen, rollenden Strömung. Dann want sich branden die Linie und Sprach MIT der Flatschen, tragenden Stimme eines Manns, der Befehl an Ordner telt hat,
die Ausbildung Skussfold der was wie einen ruhigen Nachmittag erscheinen ließen. Teilt in MIT, dass der Mann neben ihm 22 Jahre damit verbracht hat, das zu tun, was sie zu lernen gescheitert waren. Nanny seinen Namen. Sagt, das sie beobachten sich erinnern sollten, wenn Werner bereit sei zu demonstrieren. Denn was sie sein werden, stehen keinem der Zeit in Gebrauch befindlichen Handbuch. Der Grund, warum in keinem Handbuch sei, dass der Mann, der hat schreiben können, sich stattdessen für einen Bauernhof entschieden hat. Werner ging on Zeremonie zur freien Position im Ende der Linie. Stellt seinen alten Rucksack auf die Mat. Kein Zweibein, kein Chassis, kein Verstelbeer auflich. Ließ sich hinter dem M40 nieder MIT der ungehetzten Leichtigkeit eines Manns, der so etwas zurückert, das in nie ganz verlassen hat. Legt sein Wange gegen den abgenutzten Nussbaumschaft, der Schaftnamen auf wie Dinge ein Präsens aufnehmen, die sie über die Zeit gepragt hat, wohlständig, ohne Anpassung. Verbracht einen langen Moment damit, nichts zu tun, das beobachtend wie Vorbereitung aussah. In Wirklichkeit war es die wohlständigste Vorbereitung auf dem Schussfeld. Las die Fahnen. Las die Spiegelung. Las das Gra 1.370 Meter Erdwall. Beobachtet das Fenster, das sich alle 40 bis 60 Sekunden aufnimmt, wenn die drei Korridor sich Kurs ausrichten. Daniel Koch war hinter seinem Beobachtungsfernglas, Notesbuch Jets geschlossen, stift unten, while manch Dinge beobacht statt aufgezeichnet werden müssen, die eins davon war. Was stand hinter der Linie, die Armen den Seiten, sag nix, while ihm Dinge ausgegangen waren, die wenn die Luft work gewesen waren. Werner macht drei Einstellungen im alten Zielfernrohr. Ruhig, sich hier Klicks, das spezifische Geräusch eines Manns, der Wust, was jetter klickbedeutet, seit 50 Jahren Wust. Ließ sich erniet nieder. Atmet einmal, tief, langsam, ließ die Hälfte von aus wartet. Nicht auf ein Zoll auf einem Bildschirm oder ein Messung von einem Sensor. Auf das Fenster. Das Schussfeld hielt MIT ihm den Atemen. Scharfschützen, ein Admiral, ein gedemütigter Ausbilder. Alle beobachten sie, wie ein alter Mann hinter einem Gewehr einem anderen Krieg still lag auf etwas wartet, das nur sein kann. 38 Sekunden still, die sich länger in Fulton als 5 Tage des Geiterns. Dan fewer das M40. Der neue Überquart, das Schussfeld, starb der Wust. Für zweieinhalb Sekunden gab es nix außer dem Klang des Winds durch die Taufenen. Dan klang Stahl, sauber, mittig unverkennbar. Die Linie brach spontan, ungeschützt. Die spezifische Entladung von 5 Tagen niederlich, die auf einen Moment traf, der nu definiert, wofür der Morgen gewesen war. Daniels Notesbuch viel zu boten. Was stand MIT, den Handen und den Seiten, sein Gesicht trug etwas unmilitarisch Bezeichnung, aber in der Nachbarschaft von Erfurcht wohnend. Brandt beobachtet das Ziel MIT dem kleinen, ruhigen Lächeln eines Manns, der genau wusste, was passieren wird, trotzdem hört voran war, while manch Dinge besucht werden müssen, anstatt nur geglaubt. Werner Schaub, sich von der Matt hoc MIT der ungehetzten Gewissheit eines Manns, der nie im Ergebnis gezweifelt hat einfach geordnet hat, bis die Luft zustimmt. Brandt zog Werner und Dan ran des Schussfelds, waren sich die Linie im SIE hermerholt. Die beiden Jin zu der Stelle, wo der Kies in die die Wust begann. Zwei Männer in der spezifischen kameradschaftlichen Stil von Menschen, die sich in einem Ort gecken hatten, was still jubelben bedeutet. Brandt fragt, nach dem Hof. Werner erzählt ihm, 8 Monate, Auslich Baumgrins, Drogen Korridor, Dremel Dungeon und die Lokale Police, die Verbindung des Sheriffs, 350 Meter von der Basis Perimeters an. Brandt hort on Unterbrechung zu, wohlständig,
MIT der fokussierten Aufmerksamkeit mans, der Information in Empfang, auf die und nach vor dem Abend reagieren will. Werner Griff und sein Jack uni Holt den Umschlag heraus, gefaltet, und den Kanon abgenutzt. Wir Monet Fotografie in UND Farzig beschreiben, UND dokumentiert Zayten, in ein Ziel Jackintash, Jeprist UND Dre, Stunden durch, die, was zu diesem Gespräch getrigen. Brandnam in, auf nicht in, betrachtet das erste Foto lang. 350 Meter, von meinem Sohn, sagt, Werner nickt. Brandt faltit den Umschlag UND legt in MIT der Entscheidenden Endgültigkeit eines Manns, der etwas Unteraction statt Untererwegung ablegt, in St. Jack. Teilt Werner MIT, wird Hut abends zwei Anruf machen. Werner nickt wieder. While das alles war, was Horn must, UND drei Stunden gefahren war, es Zuhorn. Jetzt war es gesagt wardens. UND der Morgen Conny sich binden. Hinter innen Überkort was das Schussfeld in ihr Richtung. Nicht MIT der Autorität demands. Dem Diocese Schussfeld seit Montag gehört hat. Sondern vorsichtig. Die bedachtig Anhörung von Gemandum. Der etwas tragt. Das Abzulligen braucht. UND nach kein Geniet Oberfläche dafür gefunden hat. Brandt trat Zurich on ein Wort. While immer Jewist hat. Welch momini sein, waren UND Welch anderen gehorten. Diese hat ihm nie gehort. Was blieb zwei Schritt von Werner entfernt stehen, UND schwieg einen Moment. While die Wort, MIT den innere Common War, sicher General auf dem Weg über das Schussfeld, nu Internet hatten UND, ein Sekund braucht, SIE in neuen Ordnung zu finden. War kein Mann, der leicht Entschuldigungen aussprach. Nicht weil ihm die Fähigkeit fehlt, sondern weil seine Karriere trainiert hat, vorwärts statt rückwärts zu gehen, UND eine Entschuldigung einen Rückblick erfordert, der nicht näderlich kam. Aber sah das M40 in Werners Händen, sah das Ziel über die Meile Wassenluft in, sah den Mann in, der auf sein Schussfeld getreten war MIT einem Gur, das ein Museumstück genet hat, UND den Schuss gemacht hat. Den sein Gesamtteam in 5 Tagen nicht hat machen können. UND der Rückblick kam trotzdem. Nicht weil German deren Bad, sondern weil es die einzig ehrlich verfügbare Richtung war. Teilt Werner MIT, dass sich über das geärgert hat. Über den Zugangausweis. Über alles. Sagte es schlicht, ohne nach Sprache zu suchen, die keinen Weichen Wort. While Werner nicht die Art von Man war, der Weiche kennen braucht, UND was das jetzt verstand, auf eine Art, die Hut morgen nicht verstanden hat. Werner sah einen Moment das M40 in den abgenutzten Nussbaumschaft, das alte Zielfernrohr, die del nahe dem Verschluss von einem Granitsplitter aus dem Jahr 1971, die so lang da war, dass SIE kein Narr mehr war, sondern einfach Teil des Gesetztegers. Teilt was MIT. Das Gur sei nie der Punkt gewesen. Sei hols UND Stall. Have kein Meinungen über Wind UND kein Gefühle darüber. Ein Museumstück genet zu werden. UND kein Interest daran, urgent Gemanden von Urgendat was zu überzeugen. Der Punkt sei das, was man lernt zu sehen, wenn man aufhör, dem Baldskirm wohlstandig zu vertrauen, UND Entfernung, dem zu vertrauen, was unter dem Baldskirm liegt. Die Beobachtung, die Geduld, die Bereitschaft, in der Unjewigkeit zu sitzen, langgenig, damit SIE einem ihr Form seid. Was an MIT dem Ausdruck eines Manns in, der etwas empfängt, das lang gebraucht hat, und zu wissen, dass es braucht. Dan fragt wie lang es gedauert have, so zu sehen wie Werner sah. Werner sah auf das Tal hinaus, auf die Fahnen, die sich nach immer in ihren drei verschiedenen Geschichten bewegten, auf die Spiegelung, die nach immer von den Felsen bei der 900 Meter Mark aufstieg. Lerne es nach, sagt was streckt sein Hand aus Werner nahm es, einmal fest Kurs wohlstandig. Worauf den Wind, Sohn? Nicht auf die Maschine. Was nicht UND Jing Zurich zu seinem Team. UND die Art, wir Jing, war anders als G Art,
Wir in der ganzen Woche auf diesem Schussfeld gegangen war. Daniel Koch fand Werner am Ausrüstungstisch, der das M40 in sein Touch wickelt. Das'll be langsam, bedachtig wickeln wie am Morgen. Das Gewehr verschwand wieder in seiner Hol wie etwas. Das in den Ort zurückert, what es won't. Daniel hat wir Seiten notice in und die spezifisch rastlos Energie eines jungen Mans, der gerade begriffen hat, dass die bedeutendste Ausbildung seiner Karriere in 40 Minuten auf einem Westenschussfeld stattgefunden hat. Und nach nix sicher ist, was MIT diesem Verständnis entfangen soll. Fragt, ob Werner bereit war zurückzukommen. Nicht offiziell, kein Papierkram, kein formelle Vereinbarung. Nur MIT dem Team über das zu sprechen, was Werner sah, wenn Lufthansa über die Dinge, die der Lehrplan nicht abdeckt und offensichtlich nicht abdecken kann. Werner sah das Notizbuchen, die wir Seiten verdiktierter Handschrift aus einem Gespräch, das Werner kaum als Unterricht registriert hat, weil es einfach das war, was wusste, laut gesagt. Teilt Daniel MIT, sei auf dem Hof jederzeit willkommen. Der Wind über flachem Land verhalt sich anders als Wind über Westengland. Und dieser Unterschied sei es Wort, verstanden zu werden. Daniel sah ihnen, sich unterrichten Michigan gerät, oder? Werner lächelt fast. Wind hort nicht auf Wind zu sein, nur weil das Schussfeld geschlossen ist. Daniel schloss sein Notizbuch und sah das Ziel nach einmal in. Dan Werner MIT dem Ausdruck eines Mans, der etwas erblickt. Nicht im Notizbuch, sondern in einem erreblich dauerhafteren Ort. Brandt fand Werner auf dem Parkplatz, das Gewehr bereits in der leadfleckte Trucks, den Rucksack auf dem Sitz, die Mütze wieder auf dem Kopf, der Motor noch nicht laufend. While Werner neben dem Truck stand und das Schussfeld im nachmittaglichen Licht betrachtet. So sein eigenes Land am Ende eines langen Tages betrachtet. Nicht MIT, Genugtuung genau, aber MIT der besonderen gefassten Qualität eines Mans, der gitten hat, worum kommen war, und es für Ausrechen befunden hat. Brandt stand neben ihm. Die beiden sahen das Schussfeld in still in das Ziel nach interferen sichtbar. Die Fahnen bewegten sich im selben Wind, der die ganz wosch geüht hat. Die was tat was Washington. Sie fuhr fort, ungeach dessen, was in Ergeska. Brandt teilt Werner MIT, der Zweit Anruf hat bestätigt, was bereits wusste. Die ballistisch signaterte Hütigen Schusses stimmt MIT dem Rekord von 1971 innerhalb einer Toleranzmarküberien. Das System rund auf null. Gleichs Gewehr, gleicher Schütze, gleichs Ergebnis. 52 Jahre auseinander. Werner sah das Ziel, und ändert nichts, sagt Brandt seinen. Nein, aber es soll bekannt sein Werner. Von wem? Brandt hat kein Antwort darauf, und Werner war tiet nicht auf ein. Legt seine Hand auf Brandts Schulter. Kurs, Gewis. Du bist gekommen, als ich dich gebracht habe. Das war emergenig. Brandt sah ihm nach, als in den Truck stieg, und sagt nix, weil nix mehr zu sagen übrig war, dass der Morgen nicht bereits besser gesagt hat. Werner fuhr den langen Weg nach Hause. Landstraßen, Flachsland, die Art still, die sich über die Kabine eines alten Trucks auf einer Wassenstraße legt. Wenn der Tag bindet, ist und das Radio ausbleibt und die Kilometer vergehen, und etwas zu verlangen. Dachten die Entwasserung im Ostfeld, die nach Aufmerksamkeit gebracht. Dachten die Ostlich Baumgrins, die Hut nach zum 10-mal seit 8 Monaten ruhig sein wird, while Brandt zwei Anruf gesagt hat und Brandt in 42 Jahren was gesagt hat, was nicht mit. Dachten Daniels wir Seiten notisen und was Handschlag und die Art. Widerstall über die Meile Wassenluft geklungen hat. Und dachten das M40 in der Leadflake, eingewickelt in sein Touch. Dachten den Hauptfeldwebel, der ihm in die Hand gedrückt hat, als 19 Jahre alt war, und ihm gesagt hat, sie werden in IE anlegen. Sie hat in IE getten. Der Hof schien im Ende de Feldwedges, als der Himmel orange und lang word.
Und die Schatten der Zahnfassen, sich über das Ausfeldstreckten wie etwas, das sich zur Baumgrenzen ausstreckt und Kurs daver erhielt. Werner parkt, stieg, aus, stand am Rand seines Feld am letzten Licht. Trug das M40 hinein, leg auf den Kachinisch, sah einmal in, trug dann in den hinteren Raum, und legt in seinen Platter Wand, wo 40 Jar gewohnt hat, zwischen den Malen, wenn gebraucht wird. Stellt den Wasserkocheren. Setzt sich in den Kachinisch. Vor dem Finsterword sein Land and den Randern dunkel und in der Mitte still, so we land still word, wenn der Tag ihm fertig ist. Morgen, das Ausfeldentwasserum. Morgen, 5:30 Uhr. Hutnacht. Der Wasserkocher und der Tisch und die, besondere, still eins Mans. Der drei Stunden gefahren war zwei Dinge, erldig sehr wenige Sag drei, Stunden, nach Hause gefahren war. Own Schwierigkeiten schläfen wird. While der Wind richtig jealousен wardens war. Der Stall, geklungen hat. Brands zwei Anruf gesag hat. Das Guer Zurich und seiner Wan war, wo hinjort. Abonnier, wenn du glaubst, das mag tigst, was ein Person in jeden Raum mitbringen kann, kein Ausrüstung ist, kein Rang, kein Qualifikationen, sondern das ruhig, unerschütterlich Wissen über das, was sie bereits überlet hat. Den Werner fuhr 3 Stunden zu einem Schussfeld, wenn niemand seinen Namen kannte, mit einen Schuss, den Namen Erkler und Conny, fuhr 3 Stunden nach Hause, same Tiers übersorgen.